ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য স্পটলাইট মেকআপ। আর কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছে। তো আজকে নিয়ে চলে এসেছি আবার একটা টিউটোরিয়াল। তো তোমরা ইন্ট্রো দেখে বুঝেই গেছো যে আজকের টিউটোরিয়ালটা কী হতে চলেছে। অ্যাকচুয়ালি আজকে মানে আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম, কিন্তু টাইমের কারণে আমি দিয়ে উঠতে পারছিলাম না। আমি এতটাই ব্যস্ত থাকি আজকাল, ভিডিও শ্যুট করতেই পারি না। তো এখন অলরেডি বসে গেছি, এখনও বাজে রাত্রি 10টা। ভিডিওটা স্টার্ট করছি, জানি না কখন কমপ্লিট করবো। আর ফার্স্ট টাইম আমি এরকম একটা লুক ক্রিয়েট করতে চলেছি, হ্যালোইন স্পেশাল। সো চলো, লেটস গেট স্টার্টেড। তো লুকটা আমি ক্রিয়েট করার আগে একটু স্কিন প্রিপেয়ার করে নেব। আমার স্কিনের অবস্থা ভীষণ খারাপ, দেখেই বুঝতে পারছো। তো আর কি একটু স্কিন কেয়ার করে নিই। দেন একটু ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করব। প্রাইমার অ্যাপ্লাই করছি। অবভিয়াসলি হ্যালোইন মেকআপ বলে প্রাইমার অ্যাপ্লাই করবো না, স্কিপ করে যাবো, এটা তো হতে পারে না। তো প্রথমে প্রাইমার অ্যাপ্লাই করছি। খুব বাজেভাবে আমি মেকআপ করছি, আই নো। দেন আমি এখানে একটু ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করবো ব্লু হ্যাভেনের। জানি না কীভাবে ক্রিয়েট করবো, তো চলো স্টার্ট করে ফেলেছি যখন। আমার ব্রাশের দরকার নেই, তো এখন এতটাই চটজলদি আমি মেকআপটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি যে এখন ব্রাশের দরকার নেই। লুকটা ক্রিয়েট করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি ক্লে। আমার কাছে এই একটা ক্লে ছিল, কিন্তু এর কালারটার জন্য আমি এটা অ্যাপ্লাই করছি না। তো এই একটা ক্লে রয়েছে, আমি এটাই অ্যাপ্লাই করবো। অ্যাকচুয়ালি আমি ভিডিও শ্যুট করার সময় বুঝতেই পারি না, এখানে একটা ক্যামেরা রয়েছে, ওখানে একটা ক্যামেরা রয়েছে, যেটাতে ভালো আসবে ওটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো।
ফাইনাল লুক। ঠিক মতো হয়নি, কালারটা ঠিক আসেনি। আমি যে রেড কালারটা দিয়েছিলাম ওটা কালারটা ঠিক একটা ক্রিয়েট করতে পারিনি। তো এটাই ছিল লাস্ট আউটকাম। কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। টাটা, হ্যাপি ভূত চতুর্দশী সবাইকে।